Hello mga biyahero! In this video, nag-cross-border kami from Germany to Basel, Switzerland o mas kilala din bilang Swiss. Sa totoo lang, mas kilala ko sila sa chocolates. From Freiburg to Basel, mga approximately 80 kilometers ang layo nun. Siya nga pala, if galing kayong Germany, pwede nyo pa rin magamit ang inyong mga euro currency kahit na nasa Switzerland na kayo. Medyo may kamahalan nga lang ang mga bilihin, mga renta, transpo sa Switzerland kung i-compare nyo siya sa Germany. So, mag-prepare kayo ng pera kung ganun. Kung mga training tips po ang hanap nyo, mali kayo ng channel. Joke lang, paminsan-minsan oo. Pero mas friends, lifestyle, joyride, sightseeing, gadgets ang topic ng vlog nito. Ililibot ko kayo sa buong Europa unti-unti.
If mapadpad man kayo sa Basel, huwag kalimutang dumaan or pumasyal sa mga ilang lugar tulad ng Kunstmuseum, pinakamalaking art museum sa Swiss. Merong mga arts dito sila Van Gogh, Monet, pati na rin si Picasso. Susunod ay ang Basel Münster. Mga mahilig sa mga Gothic architecture, this is a must. Basel City Hall. Pagpasok nyo sa Old Town, diretso lang kayo. Medyo lumiko din para hindi mabangga. Parang palengke lang sa Pinas ang marketplace nito. Kaya mag-enjoy kayo sa mga bilihin. Spalintor, isa sa mga defender gates noong unang siglo. Defense tower kumbaga. The Rhine River. Sa Swiss po, magaganda po ang kulay ng mga river nila, kaya't halina't tuklasin. Nung nasa Zurich kami, naligo din kami sa may lake nila. Yung asul na lake ba, yung pinapakita parati na tabi ng bundok or tabi ng Toblerone ba?
watch Rider Dave. Thank you for watching.